Thank you very much. Okay, thanks. Bueno, egunon guztioi. Hasteko, aipatuko ditugu zertan datzan edo zergatikan sinatu dugun gaur memorandum hau Siemens Gamesa Renewable Energy konpainiarekin. Zeren, proiektu bat garatu nahi dugu elkarrekin eta nolabait konpromiso hori papel batean jarri eta sinatu egin dugu. Hasieratikan nahi gustatuko litzaiake aipatzea enpresaren jatorria ezin dugu ahaztu, ze garrantzia izan zuen bere garaian Gamesak Euskadin sortzeak eta martxan jartzeak, eta hortikan nora etorri geran Siemens Gamesaren fusioarekin punta-puntako konpainia bat sortzeko. Eta gaina helburua, Markus Tacke jaunak hobeto aipatuko du, baina helburua da mundu mailako konpainia bat izatea eta liderra izango duena. Eta Euskadin oinarrituta egongo dela. Hasieratikan aipatu zen hori eta nolabait gure balorazioa eta gure konpromisua hor jarri genuen baita ere. Bertan kokatuta egotea eta bertako inguruko konpainiekin eta baita ere jakintza arloekin nolabait lankidetza izatea. Enpresa traktore bat izateak asko suposatzen du eta kasu honetan horrelako dimentsioko konpainia bat eukitzeak hornitzaile sarearekiko konpromisoa mantenduz hornitzaile sare hori garatzeko ahalmena ematen du. Bertakoak direnak, txikiagoak direnak lagunduz eta lehiakorri izaten lagunduz batez ere. Mundu asko aldatzen ari da eta horrelako konpainia bat izateak gure enpresa txikiak ere nolabait bermatzen ditu berrikuntza eta digitalizazioaren bidean eta lehiakortasunaren bidean jarriko direla. Esan beharra dago baita ere, gogorazi behar da, Euskadirentzako bere lehentasunen artean energia dagoela, energia garatzea, berriztagarrietan garrantzia berezia jarriz, eta gaitasun zientifiko teknologikoak baita ere garatuz. Eta horregatikan hain zuzen ere, dagoeneko bai Petronorrekin, Repsol Petronorrekin sinatuta dugu horrelako hitzarmen bat, eta baita ere Iberdrolarekin. Beraz, guretzako konpainia traktore hauek izugarrizko garrantzia dute eta energiaren kokatuta daude. Eta hitzarmenaren arlo estrategikoei buruz lau hitz esateko, esango genuke lehendabizi hornidura katea nolabait esaten genuen bezala nahi degula askoz ere lehiakorragoa egin, eta tartean ditugun konpainiak ez dezatela galdu kudeaketaren arloan behar diren gaitasunak ere, ez bakarrikan teknologia arloan, baizik eta kudeaketaren arloan. Noski, aerosorgailuak eta komponente desberdinak hor bertan egongo dira eta konpainia desberdinak izango dira, eta horiek, hornitzaile horiek teknologia berriak garatu beharko dituzte baita ere lehiakorrak izateko, eta teknologia horien artean digitalizazioari lotutakoak, komunikazioak, monitorizazioa, sentsorizazioa, datu guzti horiek kudeatzea eta zerbitzu hobeak ematea, guzti hori bertan dago, eta nik uste dut Siemens Gamesa bezalako konpainia bat eukitzeak izugarrizko garrantzia izango duela. Bestalde, badakizue baita ere, badugula Windbox bezala ezagutzen dugun gune bat, non enpresa desberdinak elkarrekin landuz azpisistema osoak garatzen dituzten eta frogatzen dituzten, eta hor konpromisoa baita ere agertzen da jarraitzeko azpiegitura horretan lankidetzan, prestakuntzari, formakuntzari bereziki baita ere leku bat iriki diogu, eta startupak, hau da, enpresa txikiak eta berriak, sortu berriak direnak 4.0-ren inguruan, ze laguntza izango duten Siemens Gamesaren aldetikan, eta baita ere, ze jakituria beraiek aportatu dezaketen Siemens Gamesako bezalako konpainia batera. Beraz, horiek izango dira lankidetzaren arloak, eta azken finean nahi duguna da gure enpresak hemen errotuta jarraitzea, hemen errotuta izanik mundu mailan garatuak izan ahal izateko, eta lankidetza honen bitartez proiektu hauek poliki-poliki garatzen joango dira. Hauek dira nolabait definizioa ze arlotan lan egingo dugu, eta hortikan aurrera jarraituko dugu benetan xehetasunak ezartzen. Por tanto, el motivo de que hoy nos encontremos aquí es la firma de este memorándum de entendimiento entre el Gobierno Vasco y Siemens Gamesa Renewable Energy, la compañía
más importante en estos momentos, o que pretende ser una de las más importantes en el mundo en el ámbito de la energía eólica. Y bueno, el acuerdo supone un acuerdo de entendimiento, un acuerdo de definición de una serie de aspectos en los que queremos trabajar de forma conjunta. Por eso lo manifestamos y lo ponemos en un papel y lo firmamos, para empezar a desarrollar ese tipo de proyectos que nos permita, bueno, de alguna forma ahondar en ese arraigo de esta empresa en Euskadi. Recordar que, bueno, esta compañía viene de dos compañías importantes, una de ellas ubicada en Euskadi, Gamesa, que supuso desde luego un salto cualitativo en el ámbito de la energía renovable en nuestro país. Ha unido a dos referentes del sector con el objetivo de ser un referente en la energía eólica, con ubicación, con sede en Euskadi, pero abierta al mundo global, y por tanto eso supone una oportunidad relevante para el país. Y una empresa de estas características ubicada en Euskadi, desde luego, tiene que continuar trabajando como ya lo ha hecho hasta ahora, teniendo una estructura sólida de formación, de investigación y de pequeñas empresas que son algunas parte de sus proveedores. Lo que hemos perseguido, lo que hemos defendido y lo que hemos querido, ambos diría en este caso, tanto el Gobierno vasco como la compañía Siemens Gamesa, en este caso, es el de dar a conocer el compromiso con el país y con el entorno en el que se encuentra. No hay que olvidar que es una pieza fundamental como empresa tractora que es en el conjunto de Euskadi, por su papel en el mundo, pero también por esa capacidad de tracción que supone una introducción de una cierta intensidad en las necesidades de competitividad de las empresas locales, lo que les hace ser cada vez mejores. Esa capacidad de tracción la tenemos que aprovechar y la hemos puesto en el memorándum. Y también recordar que dentro de los ámbitos prioritarios para el país se ha definido la energía y también la energía renovable como alguno de los sectores donde tenemos que hacer un especial hincapié. En ese sentido, también hemos firmado tanto con Petronor Repsol como con Iberdrola diferentes acuerdos, memorándums de entendimiento, como ustedes los quieran denominar, que nos permite que estas empresas que son tractoras en el país, son de las más grandes y además con una ubicación internacional realmente relevante, nos permitan mejorar la situación de nuestras pequeñas empresas. En lo que hace referencia al memorándum, señalar que son varias las áreas en las que vamos a trabajar. La primera de ellas es la de la cadena de suministro, proyectos relacionados con la mejora de la gestión en las empresas proveedoras, la introducción de la gestión avanzada, que ya se está trabajando y actualmente queremos ampliarla a más empresas proveedoras. La digitalización tanto de componentes como de subsistemas completos que nos permitan introducir aspectos como monitorización, sensorización, tratamiento masivo de datos, diferentes analíticas que hay que hacer con esos datos que hemos obtenido para mejorar el servicio de mantenimiento, por ejemplo, que nos permita ser más competitivos y dar un servicio de mayor valor añadido a la gran tractora que es Siemens Gamesa. Eso va a permitir que también nuestras compañías sean mucho más competitivas para su ubicación en el mundo. La continuación de la realización de ensayos para diferentes subsistemas en la plataforma Winbox, que ya se está realizando, pero el compromiso con la continuidad. La formación va a ser también un aspecto clave en el que queremos profundizar y, por supuesto, el trabajo con las startups, con las nuevas empresas que se vayan creando en el ámbito de la industria 4.0 y que permitan un win-win, es decir, que una empresa grande como Siemens Gamesa pueda aprovechar algún conocimiento que se esté generando en esa pequeña startup que va a ser además muy dinámica, y que las startups puedan tener también ese contrato inicial, una referencia inicial con una empresa como la mencionada. En definitiva, es un convenio que lo que pretende, un memorándum de entendimiento, que lo que pretende es generar un compromiso por ambas partes con el arraigo de esta gran compañía en el país, con su compromiso con las empresas del entorno y con hacernos todos un poco mejores, ser más competitivos, generar actividad de excelencia y, desde luego, ubicarnos entre los mejores. Compañía privada tractora, pequeñas compañías, la red de formación y la red de investigación. Todos ganamos con una actuación de estas características y es lo que hemos pretendido dar a conocer en el día de hoy. Nire aldetik besterik ez, please, Markus Tacke es el director general, el CEO de la compañía, y él les va a dirigir unas palabras también. Please, the floor is yours. Gracias. Egunon, buenos días. First, let me apologize for not speaking Spanish. I still work on it.
and you probably much better understand my English than you would understand my Spanish. Give me some time, I'll get there. First of all, dear Mr. Minister Arantxa Tapia, thanks for your kind words and thanks for all the support you were giving, the commitment you were giving to arrive to this point here today. The MOU has been put together over several months. There has been significant work went into it. And here in the region, you have a wonderful heritage. It is Eduardo Chillida, a well-known sculptor, and I really respect his work that are displayed in a global, on a global basis around the world. And he said once upon a time, I feel like a man having deep roots here, but reaching my branches into the world. And this is a wonderful picture that also Siemens Gamesa has. We have our roots here, and we are a company that have all our branches around the world in 90 countries. This is how a tree can live and how a tree can survive. And I think this MOU we've just signed is a good confirmation of that approach. It strengthens our roots here in the region by having support, having technology, working together with universities, working with technology centers, working with the great industrial support, industrial opportunities that are here in the Basque Country, but at the same time allowing us to be even more able to reach with our branches around the world and create business out of the Basque Country into the world. The agreement as such, and has been touched, is structured in several elements. Certainly, it is about supply chain, it has been mentioned. It's about digitalization of wind turbines, making our turbines smart turbines. This is a key driver in the industry. It's a forefront technology development we are pushing, and we're happy to find support there. It's about testing. It has been, Windbox has been mentioned. It's about training. As a leading country, of course, we need to have leading employees in terms of technology. So training is an essential part in today's world. And it's about startups, about Industry 4.0. What can we do? How can we contribute to create a working environment that is fit for the future? And here with this MOU, we found allies to work together with the region, to work together with companies, with startups, with government agencies, to work together and form those capabilities that a leading company needs. And I want to make a few comments on digitalization. Digitalization has many aspects. It starts with sensors. It goes over monitoring. Then you create big data. Big data as such is not a value, it's just big. Then you need to analyze it. And finally, it ends up with cybersecurity, a topic that made it only recently to the agenda. All this together forms digitalization, forms the way companies will work in the future. And I'm very happy that we will find a partnership to work together, develop those capabilities for the company, Siemens Gamesa, but also for the people, young people, students that will help us to create that environment to be attractive and will be attractive to work and develop those capabilities. So we will share that knowledge with the institutions. We will work on that knowledge in order to move ourselves and the region forward in today's time. Let's talk a little bit about our company and our commitment. We talked about suppliers. We have around 700 people working for Siemens Gamesa in Basque Country, only Basque Country. And we have around 770 suppliers. Here you see the importance, if you take employees versus suppliers, you see the importance of the supply base for Siemens Gamesa here in the Basque Country. And globally, we do with the suppliers 420 million revenue on a yearly basis. It's the number of 2017. A significant part of that is those suppliers follow us into the world. So this is not only revenue those suppliers create here in the region with us, but also they follow into China, into India, into other regions. They do the same as Siemens Gamesa does, having roots here, growing into the world and creating a business also in the world, supported with knowledge coming from here.
So we help the suppliers. We are the platform that helps the suppliers to create this business. This is important. That is why suppliers are a key part of this agreement. And this works. You see, if you look at the last MAKE report, that is the leading analytics institute reporting volume numbers out of the wind market. MAKE is a large institution reporting volumes, performance, successes of wind companies. We have moved to the most important company in this institute, in this report. So it's always good to have other people talking about their own successes, because MAKE is the institution. So we demonstrate that the company that has been created, that has been founded, putting Gamesa and Siemens Wind Power into one company with an industrial project behind this, has created already in the first year the momentum it needs to create volume to become the leading company of the wind industry going forward. We have all the ingredients of the company. We are proud to talk about this, but we are even prouder than others talk about our successes, like the MAKE analysis we've seen in the recent months. And I've talked about we have global reach. We are in almost every country where there's wind power today. We are there with our people, with our turbines, with our equipment. We have a business reach. We not only talk about onshore, we talk about onshore, offshore, and service, well balanced. If you look at our revenue distribution around the world, it's equally balanced. If you look at Americas, Europe, and Asia, it's equally balanced through the regions to give stability, solidity into the company. And of the merger, of course, we have synergy potential to compete in that challenging environment. So looking ahead, forming this company, looking ahead, the future looks positive. We are in a growing market. The onshore market till 2020 will grow with around 5% on a megawatt basis. The offshore market grows with about 13%, and the service somewhere in between 11%. So there's volumes out there this company can work with, can attract orders from our customers, and we have done successfully so. You've seen that in our annual reports, in our earnings releases, in our quarterly reports, quarter one in fiscal year 18, quarter two in fiscal year 18. We could demonstrate this company has the ability to attract customer orders to this company. This is a trust topic. Companies that want to work with us give us orders. So we have demonstrated over 3 quarters now that we are on the right path, forming the company based here in the Basque Country, having its roots here. Coming back to my point, again, the MOU is another cornerstone in this route. Also now focusing on technology. We are a technology company. We are putting together the puzzle pieces that are needed in order to have the right picture by 2020 and beyond. This is why the MOU is so important. We do this in the region, of course, where we feel home, where we have our roots, like the tree that reaches with its branches around the world. Well, thank you very much. I'm looking forward for our continuous discussion, filling this MOU now with life. Thank you very much. Muchas gracias. A Markus Tacke le quería preguntar, en la cuestión de los proveedores, la empresa viene reafirmando el compromiso con los proveedores vascos, pero no cesan las voces. Tema proveedores. La empresa reafirma el compromiso con los proveedores vascos, pero no cesan las voces, incluso dentro del accionariado, que cuestionan la forma en la que se está llevando este tema de las compras. Eso lo han abordado en la reunión. ¿Cuál es el compromiso exacto? Y se puede dar una previsión de compras para este año que ratifique ese compromiso, si van a mantener o van a aumentar. Of course, as a company that competes on a global scale, we need to have suppliers to support us with competitive offerings to support our business. And I think the discussion in the past has mixed 2 topics. One was the cost pressure we have in the market,
that has nothing to do with merging Gamesa and Siemens Wind Power. It is the market change. We see the prices for wind power, electricity produced with wind turbines is going down. The OEMs follow with two means. One is, of course, cost reduction, and the other one is technology. So the cost discussions we're having with our suppliers, they feel that pressure as we feel it, is independent from the merge. The second one, I'm quite confident, and I've said that before, that especially here in the region we have many very capable, competitive environments on a global comparison. So these suppliers are able not only to compete on a cost basis, but also on a technology base. And this is the second element we need, that the technology is a key element in order to make wind even more competitive. So one is the cost side, one is technology side. I think the supply base here, many of them come out of the automotive industry. They have lived through the same situation. There's a significant cost pressure in the automotive. At the same time, they have learned to provide the manufacturers of the cars with ongoing technology improvements. So in this environment, we feel quite comfortable. So I'm confident that we still need to select suppliers on a business rationale, but having the situation here, the suppliers we have here, I feel they are very well prepared for that environment, the wind industry as such in it. So we need to make sure not to mix the current competitive environment, and the competitiveness has increased significantly in the wind industry over the last, let's say, 12 to 18 months. With the commitment with our suppliers, we want to have suppliers that are able to jointly develop with us winning technology. This is the real situation, I think. We find this here in the region, and we will further strengthen this with the MOU. Bai? Eskerrik asko. Okay.